హలో ఎవ్రీవన్. హలో ఎవ్రీవన్. కొంచెం క్విక్ టెస్ట్ చేద్దాం. మీ అందరికి నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? నాకు కామెంట్స్‌లో చెప్పరా? పర్ఫెక్ట్. థాంక్ యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు? హౌ ఆర్ యూ గైస్ డూయింగ్? ఇంతసేపు నా కెమెరాకి పని చేయలేదు. సో, అందుకని చెప్పేసి ఐ వాస్ డూయింగ్ ఇట్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సో, అందుకని రీస్టార్ట్ చేశా. దానివల్ల లేట్ అయింది. అండ్ ఐ యామ్ సో సారీ అబౌట్ థట్. సో, టుడే క్లాస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ వెరీ ఫన్. నేను మీకు లైవ్‌లోని చూపిస్తా కూడా. హౌ టు ప్రాక్టీస్ అండ్ మీకోసం ఒక ఇంటరాక్టివ్ సైట్ కూడా చేశా. వేర్ యూ ఆల్ కెన్ ప్రాక్టీస్ విత్ మీ. ఓకే. గివ్ మీ ఎ సెకండ్. No worries. First, let me share my screen. Let's wait for 2 more minutes. ఇంతలోపు మీరు ఈ వీక్‌లో ఏ ఫన్ యాక్టివిటీస్ చేయబోతున్నారో నాకు చెప్పండి. ఓకే. ఇంకెందుకు ఆలస్యం అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు లెర్న్ అనలిటిక్స్ విత్ లలిత. సో, అసలు నేను ఎందుకు సీక్వెల్ చెప్దాం అనుకుంటున్నానంటే బికాజ్ ఐ రిసీవ్డ్ సో మెనీ డీఎమ్స్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ అబౌట్ అక్క అసలు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలో కూడా తెలియట్లేదు. సో, అందుకని అట్‌లీస్ట్ నువ్వు బేసిక్స్ అయినా స్టార్ట్ చెయ్యి. ఒక ఇంటర్మీడియేట్ లెవెల్ వరకు. ఆ తర్వాత నుంచి వి విల్ నో హౌ టు ప్రొసీడ్ అని అన్నారు. సో, దట్స్ ద వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ రీజన్ వై ఐ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ సీక్వెల్ సెషన్ అన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి నేను ఈ సీక్వెల్ సెషన్స్‌తో పాటు కంటిన్యూయస్‌గా ఐ విల్ ఆల్సో టీచ్ అనలిటిక్స్ కాన్సెప్ట్స్. సో, ఎలా చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే వీక్లీలో ట్వైస్ సెషన్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. అందులో ఒక సెషన్ నేను అనలిటిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ చెప్తా. అండ్ ఇంకో సెషన్ నేను సీక్వెల్ చెప్తా. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ సమ్‌వన్ హూ ఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ సీక్వెల్ ఆర్ పైథాన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద కోడింగ్, దెన్ దిస్ సెషన్ ఈస్ నాట్ ఫర్ యూ. యూ కెన్ లీవ్. ఒకవేళ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా ఆర్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ సీక్వెల్, దెన్ దిస్ సెషన్ ఈస్ ఫర్ యూ. So, welcome to Learn Analytics. So, let me share my screen so we can start it. ఒకసారి నాకు చెప్పరా ఒకవేళ ఇఫ్ మై స్క్రీన్ ఈస్ విజిబుల్ టు యూ. కమెంట్స్‌లో ఎవరో ఒకళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేయరా నాకు. దెన్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ఇట్. పర్ఫెక్ట్. సో, వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ టు లెర్న్ అనలిటిక్స్ విత్ లలిత. టుడే నేను మీరు బిగ్గెస్ట్ ఫియర్ అసలు సీక్వెల్ భయపడుతున్నదంతా నేను రిమూవ్ చేస్తా. బికాజ్ సీక్వెల్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఇంగ్లీష్ అండ్ మీకు ఆల్రెడీ చాలా తెలుసు. సో, వెల్కమ్ వన్స్ అగైన్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ క్విక్ క్వెషన్ అనమాట. మీలో ఎంతమంది హావ్ యూ సీన్ దట్ సీక్వెల్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఎ జాబ్ పోస్టింగ్? సో, నేను చాలా కాల్స్ తీసుకున్నప్పుడు, నేను చాలా మందితో మాట్లాడినప్పుడు ఎవ్రీబడీ సెడ్ వన్ థింగ్ సీక్వెల్ అనేది చాలా స్కేరీ. ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు లెర్న్ అని చెప్పేసి. కొంతమంది ఎయిదర్ స్కిప్డ్ ఆ జాబ్‌కి అప్లై చేయకుండా స్కిప్ చేసేసారు.
లేదంటే దే లైడ్ ఆన్ their resume and couldn't do it on interview మాట. So what I wanted to tell is like it's okay if you lie on your resume, but make sure you're already prepared when the interview comes. And ఈ రోజు సెషన్‌లో we gonna cover the basics so you don't get startled or you don't get nervous when they ask any question on SQL అనమాట. సో లైక్ ఎవ్రీ అదర్ సెషన్స్ నేను మార్కెట్‌లోని అసల సీక్వెల్ ఎన్ని సార్లు ఒక జాబ్ డిస్క్రిప్షన్‌లో వస్తుందంటే 91% ఆఫ్ డేటా అనలిస్ట్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ రిక్వైర్స్ సీక్వెల్ అన్నమాట. అండ్ 78% వచ్చేటప్పటికి బీఏ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్‌లోని మనకి సీక్వెల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో, బిఫోర్ మీరు భయపడే ముందు ఐ వుడ్ లైక్ టు మేక్ ఇట్ సింపుల్ ఫర్ యూ. సో, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పైథాన్ అండ్ సీక్వెల్? పైథాన్ వచ్చేటప్పటికి కొంచెం లిటిల్ బిట్ దానికి చాలా ఎక్కువ ఇంకా ఎక్కువ డెప్త్ స్కిల్స్ రావాలి. బికాస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద లాజిక్, యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ దానిలో చాలా అంటే చాలా సింటాక్స్ రూల్స్ ఉంటాయి. కొన్ని సార్లు ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినా ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు డీబగ్ అనమాట. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సీక్వెల్, as you are a data analyst or business analyst, product analyst, your whole life depends on asking questions. So SQL is similar. నువ్వు సీక్వెల్‌లో ఒక క్వెషన్ అడుగుతావు. దానికి నీకది ఆన్సర్ ఇస్తది. బట్ ఇక్కడేంటంటే, మనం ఈ క్వెషన్స్ అన్నిటిని ఒక డేటా బేస్‌లో అడుగుతామనమాట. అది కూడా ఒక స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్‌లో అడుగుతాం అండ్ వీ కెన్ ఈజిలీ రీడ్ ఇట్ లైక్ ఎన్ ఇంగ్లీష్. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అ లిటిల్ బిట్ ఆర్ ఇంటర్మీడియేట్ లెవెల్ గుడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దెన్ యూ కెన్ ఈజిలీ రైట్ సీక్వెల్. సో, ఇప్పుడు డేటాబేస్‌లోనే మనం సీక్వెల్ రాస్తాము అన్నాం గదా! అసలు డేటాబేస్ అంటే ఏంటి? ఇమాజిన్ లైక్ ఒక మీకు 2 ఎక్సెల్ షీట్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సో, ఈ ఎక్సెల్ షీట్స్ ఏమో దే టాక్ టు ఈచ్ అదర్. ఇప్పుడు లెట్స్ సే మీకొక లెఫ్ట్ సైడ్ కస్టమర్స్ టేబుల్ ఉంది. ఇంకొక రైట్ సైడ్ ఆర్డర్స్ టేబుల్ ఉందన్నమాట. ఇఫ్ యూ సీ ద కామన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్, దేర్ ఈస్ ఎ ఐడీ. ఓకే. ఈ ఐడీ వచ్చేటప్పటికి ఇట్స్ ఎ కామన్. సో, నేను ఈ ఐడీ తోటి ఆర్డర్స్ ఆర్డర్స్‌లో ఉన్న కస్టమర్ ఐడీ తోటి ఐ కెన్ రీడ్ కస్టమర్స్ డేటా అండ్ కస్టమర్స్‌లో ఉన్న ఐడీ తోటి ఐ కెన్ టాక్ విత్ ఆర్డర్స్ డేటా. సో, ఈ 2 షీట్స్ ఆఫ్ ఎక్సెల్ టాక్ టు ఈచ్ అదర్ అనేదాన్ని మనం డేటాబేస్ అనొచ్చు. అండ్ యూ కెన్ దట్స్ హౌ యూ డు ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు ఎక్సెల్ 2 షీట్స్ డేటాబేస్‌లో అంటున్నావు కదక్క! మరెందుకు ఎక్సెలే వాడొచ్చు కదా! ఎందుకు మనం సీక్వెల్ వాడుతున్నాము అనంటే, ఇమాజిన్ ఒక సేమ్ డేటా ఉంది. ఓకే. ఆ సేమ్ డేటా లెట్స్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ఎక్సెల్ ఆర్ సీక్వెల్ అనమాట. ఎక్సెల్ కెన్ టేక్ ఓన్లీ థౌసండ్స్ ఆఫ్ రోస్. ఒక సర్టెన్ ఆఫ్ రోస్ అయిపోయిన తర్వాత, దెన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ సీఎస్‌వి. ఒకవేళ నువ్వు ఒకే దాంట్లోని ఒక సీఎస్‌విలో యూ కెనాట్ హావ్ మల్టిపుల్ షీట్స్. సో, అదొక డిసడ్వాంటేజ్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి సమ్‌టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ, వెరీ స్లో ఆన్ బిగ్ డేటా సెట్స్. నువ్వు ఏ కాలిక్యులేషన్స్ చేసినా ఇఫ్ యూ హావ్ too enormous data, then you cannot work it on it. And you cannot repeat any task. బట్ సీక్వెల్ వచ్చేటప్పటికి యూ కెన్ హ్యాండిల్ మిలియన్స్ ఆఫ్ రోస్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్. అండ్ నువ్వు ప్రతిసారి క్విక్ చెక్ చేయొచ్చు నీ డేటాబేస్‌తో నీకు కనెక్ట్ అయినంత వరకు. అండ్ ఒక్కసారి ఇఫ్ యూ రైట్ వన్స్ ఇట్ విల్ రన్ ఫర్ ఎవర్ అనమాట. సో, దీన్ని బట్టి ఏంటంటే, నీకు ఒకవేళ క్విక్ అనాలిసిస్, క్విక్ విజువలైజేషన్ కావాలంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ చూస్ ఫర్ ఎక్సెల్. లేదు నీకింకా మిలియన్స్ ఆఫ్ రోస్ ఉన్న డేటా నుంచి మనం ప్యాటర్న్స్ ఇవన్నీ చూడాలంటే వీ కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ సీక్వెల్ అనమాట. దీన్ని బట్టి ఏంటంటే ఒక ఎక్సెల్ అనేది మీ నోట్‌బుక్ బట్ సీక్వెల్ ఈస్ జస్ట్ సూపర్ పవర్. సో, బిఫోర్ వి గో ఎనీథింగ్ మీకిప్పటి వరకు ఏమైనా క్వెషన్స్ ఉన్నాయా? అంటే నేను చాలా ఫాస్ట్‌గా మాట్లాడుతున్నానా? యాహ్! ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ప్రాక్టికల్. ఇంతవరకు చెప్పిన దాంట్లో ఏమైనా క్వెషన్స్ ఉన్నాయా? Jeevan Reddy, you said you have some question. Perfect. Then let's go. యాహ్! సో, నేను సీక్వెల్ అన్నిట్లో ఏంటి అని చూస్తే, సీక్వెల్ ఓన్లీ 3 వాటిలోనే ఉంటదనమాట. ఫస్ట్ థింగ్ ఫిల్టర్. ఫిల్టర్ ఈస్ నథింగ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మనము ఒక వాటర్ తీసుకున్నాం. ఓకేనా? ఫిల్టర్ వాటర్స్ రాకముందు వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ వాటర్ అనమాట. సో, ఆ వాటర్‌ని మనం ఒక ఫిల్ట్రేట్ పెడతాము.
సో, వాటెవర్ ఇస్ డర్ట్ ఉన్నా, దాంట్లో ఏమైనా కెమికల్స్ ఉన్నా, ఇట్ గెట్స్ ఫిల్టరేట్. సో, అండ్ మనకి ఓన్లీ ప్యూర్ వాటరే కావాలి. సో, అది ఇస్తది మాట. ఇన్ దిస్ కేస్ ఫిల్టర్ ఇస్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్. మనం ఏదైతే చూడాలనుకుంటున్నామో, మనకేదైతే కావాలనుకుంటున్నామో, వి గెట్ దట్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి సమ్మరైజ్. లెట్స్ సే నీ దగ్గర చాలా డేటా ఉంది. బట్ యూ వాంట్ లైక్ ద టోటల్ యావరేజ్ గానీ, దాని యొక్క సమ్ గానీ, కౌంట్ గానీ. ఇప్పుడు లెట్స్ సే లైక్ ఒక క్లాస్ రూమ్‌లోని చాలా మంది జనాలున్నారు. మనం చాలా మంది జనాలని కాకుండా అట్‌లీస్ట్ 100 మెంబర్స్ ఉంటారు. కౌంట్ ఇంతమందుంటారు. లేదంటే నీకు కొన్ని ఆర్డర్స్ పెట్టాలనుకుంటున్నావనుకో, ఎన్ని ఆర్డర్స్ పెట్టాలనుకుంటున్నావో కూడా మనం చూస్తాం. సో, వీటన్నిటిని మనము సమ్మరైజ్ అని అంటాం మాట. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి కంబైన్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ సీక్వెల్. కంబైన్ అని వచ్చేటప్పటికి మనము 2 అసలు ఎలాంటి రిలేషన్‌షిప్ లేని డేటాని కూడా మనం కలపడానికి అవుతది. ఇఫ్ దే హావ్ యూనిక్ ఐడెంటిఫైయర్ అన్నమాట. సో, లెట్స్ సే అసల లెట్ మీ టాక్ యూ త్రూ లైక్ అసలు ఫస్ట్ సీక్వెల్ క్వెరీ అని. మీకిది అంటే ఏందక్కా నువ్వు డైరెక్ట్‌గా క్వెరీ చూపిస్తున్నావు అంటే, ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ఇట్ టు యూ ఇన్ వెరీ సింపుల్ టర్మ్స్. ఇప్పుడు మీరు ఈ టాప్‌న లెట్ మీ యూజ్ ఇంక్. ఓకే. సో, లెట్స్ సెలెక్ట్ అని ఉందనుకోండి. ఇక్కడ మనం ఏం జెప్తున్నామంటే, షో మీ నాకిది చూపించు అంటున్నాం. నువ్వేం చూడాలనుకుంటున్నావు? లెట్స్ సే నువ్వు ఒక కస్టమర్ నేమ్‌ని అండ్ దాని యొక్క సిటీని చూడాలనుకుంటున్నావు. సో, మనం ఏం అడుగుతున్నామంటే దాన్ని ఇంగ్లీష్‌లో షో మీ కస్టమర్స్ నేమ్ అండ్ సిటీ. బట్ మనకి చాలా అంటే నీకెక్కడి నుంచి కావాలి? అంతే గదా! నీ దగ్గర డేటా చాలా అంటే చాలా ఎక్కువుంటది. సో, నువ్వెక్కడి నుంచి చూడాలనుకుంటున్నావో అది ఇంపార్టెంట్ మాట. సో, నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనం ఫ్రమ్ అని పెడతాం. నేను కస్టమర్స్ నేమ్‌ని, సిటీని చూడాలనుకుంటున్నా. అది కూడా ఎక్కడంటే కస్టమర్స్ అనే టేబుల్. సో, ఇదొచ్చేటప్పటికి టేబుల్. దీన్ని మనం టేబుల్ నేమ్ అంటాం. సో, అండ్ దీనొచ్చేటప్పటికి మనము రోస్ అంటాం. యాహ్! ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి వేర్. వేర్ అనేది మనం ఎప్పుడు వాడతాం అనంటే, మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఆఫ్ ది సీక్వెల్ క్వెరీస్‌లో మనం వేర్ అనేది కన్ఫర్మ్‌గా ఉంటదనమాట. ఈ వేర్ అనేది ఏంటంటే, వి ఆర్ ఇండైరెక్ట్‌లీ టెల్లింగ్ నాకు ఇదొక్కటే కావాలి. నీకున్న డేటా అన్నిటిలో నేను ఇదొక్కటే చూడాలనుకుంటున్నా. నాకు కస్టమర్ నేమ్ కావాలి, సిటీ కావాలి. బట్ ఎవ ఆహ్, సారీ సిటీ కావాలి. బట్ ఆ సిటీ ఓన్లీ ముంబైయే అవ్వుండాలి. సో, ఇప్పుడు నీకెలా వస్తదంటే ముంబైలో ఉన్న కస్టమర్స్ అన్ని లిస్ట్ నీకొస్తదనమాట. సో, నెక్స్ట్ అనేది ఆర్డర్ బై. ఆర్డర్ బై ఈస్ నథింగ్ బట్ సార్టెడ్. సార్టెడ్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు గాని, ప్రతి ఒక్క కాలేజ్‌లోని మన నేమ్స్ అవన్నీ ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్‌లో ఉంటాయి. బట్ మన ర్యాంక్స్ అన్ని డిసెండింగ్ ఆర్డర్‌లో ఉంటాయి. ఏది టాపో అదుంటది. బట్ మన నేమ్స్ మాత్రం ఏబీసీ అని ఉంటది. సో, మనం ఇక్కడ ఆర్డర్ ఏం చెప్తున్నాం అంటే, నాకు కస్టమర్ నేమ్స్ అన్నీ నాకు ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్‌లో రావాలి. ఏ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి మనం చెప్తున్నాం అనమాట. సో, ప్రతి ఒక్క సీక్వెల్‌ని యూ నీడ్ టు రీడ్ లైక్ ఎ సెంటెన్స్ అండ్ యూ హావ్ టు రీడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది టాప్ టు బాటమ్. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే రాసానో క్వెరీని దాన్ని నేను ఇంగ్లీష్‌లో ఎలా చదవచ్చు అంటే, షో మీ కస్టమర్ నేమ్ అండ్ సిటీ ఫ్రమ్ కస్టమర్ టేబుల్ but only Mumbai customers and they should be sorted in alphabetically by name అన్నమాట. So this is how simple SQL can be. And next, so if you know select from where, ఇప్పుడు నేను మీకు ఎలా చెప్పాను, ఇంగ్లీష్‌లో ఎలా చదవాలో చెప్పాను. సో, దీన్ని మనము టెక్నికల్ టర్మ్స్‌లో మాట్లాడుకుందాం. సెలెక్ట్ అంటే ఏంటంటే మీరేం చూడాలనుకుంటున్నారు. ఫ్రమ్ అంటే మీరు ఏ టేబుల్‌లో చూడాలనుకుంటున్నారు. వేర్ అంటే దానికి మనం ఏ కండిషన్ పెడదాం అనుకుంటున్నాం. మీకు ఒకవేళ మనీ మానిటరియల్ వాల్యూస్ గాని చూడాలంటే గ్రేటర్ థాన్ 500 ఉండాలా? సో, ఇవన్నీ మనం చూస్తాం మాట. బట్ వెనెవర్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ఎన్ ఆర్డర్ ఎయిదర్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ వేర్ ఆర్ ఫ్రమ్ సెలెక్ట్ వేర్. దీనివల్ల మీరు ఎలా అయినా రాయొచ్చన్నమాట. సో, నౌ ద ఫన్ పార్ట్. నౌ వి ఆర్ గోనా డూ అ లైవ్ ఆహ్, సారీ. సో, నౌ వి గోనా ప్రాక్టీస్ టుగెదర్. ఏమైనా క్వెషన్స్ ఉన్నాయా? డూ యూ గైస్ హావ్ ఎనీ క్వెషన్? ఇఫ్ నాట్ లెట్స్ ప్రాక్టీస్. నేను మీకోసం ఒక క్లౌడ్‌లో ఒక ఆర్టిఫాక్ట్ తయారు చేశానన్నమాట.
ఒక పని చేస్తా. నేను మీకు లింక్ మీకు కూడా షేర్ చేస్తా. ఆర్టిఫాక్ట్ ఎక్కడుందో. సో, దాన్ని బట్టి మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు నాతో పాటు. 2 స్క్రీన్స్ పెట్టుకొని. డూ యూ గైస్ వాంట్ మీ టు షేర్? ఆర్టిఫాక్ట్ మీకు పంపమంటారా? ఓకే. సో, మీరు ఈ లింక్ ఓపెన్ చేస్తే నేను చాట్‌లో పెట్టా. ఆ లింక్ మీరు ఓపెన్ చేస్తే యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ విత్ మీ. సో, లెట్ మీ షో యూ హౌ ద లింక్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి. యెస్. సో, ఇక్కడ మీరేం జేయాలి అంటే, ఈ ట్రై ఆర్టిఫాక్ట్ అని ఉంది గదా! మీరు డైరెక్ట్‌గా క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ డైరెక్ట్‌లీ ఓపెన్ టు యూ. లెట్ మీ నో ఇఫ్ దట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ యూ గైస్. ఓకే. బట్ బిఫోర్ థట్ లెట్ మీ కవర్ దిస్ వన్ కాన్సెప్ట్ యాస్ వెల్. ఓకే. సిన్స్ మనం త్వరగా వచ్చేసాం. మనకి సెలెక్ట్ తెలుసు, ఫ్రమ్ తెలుసు, వే తెలుసు. ఐ వాంట్ టీచ్ యూ 3 మోర్ కీవర్డ్స్ అనమాట. వి ఆల్‌మోస్ట్ యూజ్. సో, యాజ్ మీకు ముందు చెప్పినట్టుగే ఆర్డర్ మనం ఎందుకు వాడతామనంటే టు సార్ట్ అవర్ రిజల్ట్స్. ఎయిదర్ లైక్ ఏ టు జీ గాని, జీ టు ఏ గాని, న్యూయెస్ట్ ఫస్ట్ టాప్ గాని ఇలా చేస్తామనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర మిలియన్స్ ఆఫ్ రోస్ ఉంటాయి. అండ్ సమ్‌టైమ్స్ మనము అసల దానికి డేటా కాలమ్స్ ఏంటి? వాటి డేటా ఫీల్డ్స్ ఏంటి? ఇలాంటి క్విక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం వాటిని లిమిట్ 3 అని అంటే ఇట్ విల్ షో ఓన్లీ టాప్ 3 రోస్. లిమిట్ 10 అంటే ఇట్ విల్ షో ఓన్లీ టాప్ 10 రోస్ అనమాట. ఇఫ్ యూ యూజ్ డిస్టింక్ట్ ఇట్ విల్ రిమూవ్ ద డూప్లికేట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ సిటీ అన్నా అనుకో, ఒకే డేటాలోనే నాకు నంబర్ ఆఫ్ ముంబైస్ అని ఉంటాయి. సో, సేమ్ రిపీట్ అవ్వకుండా యూనిక్ ఒక్కటే చూపిస్తదనమాట. ఓకే. దెన్ ఐ హోప్ ద లింక్ ఈస్ వర్కింగ్. పర్ఫెక్ట్. సో, ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. లెట్స్ సే ఇక్కడ షో ఆల్ కస్టమర్స్ అండ్ దేర్ డీటెయిల్స్ అని అన్నారన్నమాట. సో, దీన్ని బట్టి ఏంటంటే నేను మీకేం చెప్పాను షో ఈస్ నథింగ్ బట్ లైక్ నేను కస్టమర్స్ అన్ని డీటెయిల్స్ చూడాలనుకుంటున్నాను అని ఇక్కడ అనర్థమాట. సో, దీన్ని నేను ఎలా రాస్తున్నానంటే నాకు అలవాటేంటంటే ఫస్ట్ నేనెప్పుడు ఫ్రమ్ టేబుల్ రాస్తా. ఓకే. ఇక్కడ నా టేబుల్ డీటెయిల్స్ అని ఇక్కడున్నాయి. లైక్ నాది కస్టమర్స్ అనే టేబుల్. దాంట్లోని ఆహ్, టేబుల్‌లో ఉన్న రోస్ నేమ్స్ ఏంటంటే ఐడీ, నేమ్, సిటీ, ప్లాన్ అండ్ జాయిన్డ్ అనమాట. సో, నేను ఇక్కడేంటి నా టేబుల్ కస్టమర్స్ కాబట్టి కస్టమర్స్ అని రాస్తా. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ నాకు అన్ని కస్టమర్స్ టేబుల్స్ కావాలి. సో, నీకు సీక్వెల్‌లో ఎప్పుడైనా అన్ని రోస్ కావాలి ఆ పర్టిక్యులర్ టేబుల్‌లో అనుకుంటే, వి ఆల్వేస్ డూ సెలెక్ట్ స్టార్. స్టార్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, యూ ఆర్ సెలెక్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్. నీకు అందులో ఉన్న రోస్ గాని, ఫీల్డ్స్ గాని ప్రతి ఒక్కటి నువ్వు దాంట్లో సెలెక్ట్ చేస్తున్నావన్నమాట. సో, ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను ఆ క్వెరీని రన్ చేస్తే, యూ కెన్ సీ లైక్ నాకున్న ఐడీ, నేమ్, సిటీ, ప్లాన్, జాయిన్డ్. సో, నాకు ఈ ఉన్న ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్స్ వచ్చాయన్నమాట. సో, దీన్ని బట్టి మీరేం గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుంటే, మనం స్టార్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే, వెన్ వి ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఆల్ ద రోస్ అండ్ ఆల్ ద కాలమ్స్ ఇన్ ద డేటా సెట్ అన్నప్పుడు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి ఈ క్వెషన్ ఏంటంటే, షో ఓన్లీ ద నేమ్ అండ్ సిటీ ఆఫ్ ఎవ్రీ కస్టమర్. సో, నాకిక్కడ ఇందాక మనం అన్నీ చూడాలనుకుంటున్నాం. కానీ ఇక్కడ వాళ్ళు స్పెసిఫిక్‌గా ఏం మెన్షన్ చేశారంటే, మనము నేమ్, సిటీ ఒకటే చూడాలి అనుకుంటున్నాం. సో, దీనికి నేను సెలెక్ట్ రాస్తా, నేమ్ రాస్తా, సిటీ రాస్తా. ఎందుకంటే నేను ఈ రెండిటినే చూడాలనుకుంటున్నా. అండ్ నాకు ఎవ్రీ కస్టమర్ నుంచి కావాలి కాబట్టి నేను ఫ్రమ్ కస్టమర్స్. ఇక్కడ నేను కస్టమర్స్ అని ఎందుకు రాసాను అక్క వాళ్ళు కస్టమరే అడిగారు గదా! అని చెప్పేసనంటే, మన టేబుల్ నేమ్ కస్టమర్స్ కాబట్టి యూ షుడ్ నేమ్ ద సేమ్ నేమ్. బికాజ్ లైక్ నువ్వు టేబుల్ నేమ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు చాలా కేర్‌ఫుల్‌గా ఉండాలి. ఒక్క లెటర్ మారినా ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్ అనమాట. లెట్స్ సే నేను కస్టమరే ఇచ్చాననుకో,
ఇట్ విల్ షో మీ లైక్ అసల టేబుల్ కస్టమర్ అనేది లేనే లేదు. మా దగ్గర ఓన్లీ కస్టమర్స్ అని ఉంది అని చెప్తారనమాట. సో, నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ విత్ కస్టమర్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు షో ఎవరెవరైతే ఉన్నారో, ఏ ఏ సిటీస్‌లో ఉన్నారో నాకు ప్రతి ఒక్క డేటా చూపిస్తదనమాట. ఇప్పుడు, ఇప్పుడు ఇంకొంచెం వేరాగా రాద్దాం. ఇప్పుడు నాకు అన్ని కస్టమర్స్ డేటా కావాలి. కానీ నాకు ఓన్లీ ఢిల్లీలో ఉన్న వాళ్ళదే కావాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు. సో, నేనేం రాస్తా అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్. దీన్ని బట్టి ఏంటంటే నాకు కస్టమర్స్ టేబుల్‌లోని అన్ని డీటెయిల్స్‌ని సెలెక్ట్ చేయండి. బట్ నాకు వేర్ సిటీ అనేది మాత్రం ఢిల్లీయే ఉండాలి. ఇప్పుడు మనము ఈ ఐ మీన్ ఆ పైనున్న ఆ పేరు మర్చిపోయాను. ఆ పైనున్న కామర్స్ మనం ఎందుకు వాడుతున్నామంటే, మనకి సిటీ అనేది మనకిక్కడ టెక్స్ట్‌లో ఉంది మాట. వెనెవర్ సంథింగ్ ఈస్ ఇన్ టెక్స్ట్, యూ షుడ్ ఆల్వేస్ యూజ్ దోస్ కామర్స్ ఆన్ ద టాప్. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ రీడ్ ఇట్ లైక్ ఎ స్ట్రింగ్ అనమాట. సో, ఇఫ్ ఐ రన్ ఇట్ నౌ, ఇట్స్ గోనా షో ఇట్ టు మీ. ఐడీ చూపిస్తుంది, అన్ని డీటెయిల్స్ చూపిస్తుంది. బట్ ఇట్ ఓన్లీ షో ఢిల్లీ. బట్ ప్రీవియస్‌లో మనకి 5 ఉండేది. బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ షోయింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ది సిటీ అన్నమాట. నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ దీనికే వచ్చేటప్పటికి యామ్ ఐ గోయింగ్ టూ ఫాస్ట్? లెట్ మీ చెక్. ఓకే. ఐ థింక్ నోబడీ ఈస్ హావింగ్ క్వెషన్ దెన్ లెట్స్ కంటిన్యూ. యాహ్! నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఐ వాంట్ టు షో ద నేమ్, ప్లాన్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఆన్ ది పెయిడ్ ప్లాన్. సో, ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఎందుకంటే ఐ హావ్ ఆల్రెడీ సాల్వ్డ్ 3 క్వెషన్స్ కాబట్టి, ఇప్పుడు ఈ క్వెషన్‌ని మీరు ఎలా సాల్వ్ చేస్తారో చెప్పండి. లెట్ మీ గివ్ యూ 30 సెకండ్స్. మనం దేన్ని దేన్ని వాడతామో చెప్పండి. కమ్ ఆన్ గైస్ యూ కెన్ డూ ఇట్. మళ్ళీ చెప్తా. నాకేమంటే షో ది నేమ్ అండ్ ప్లాన్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఆన్ ది పెయిడ్ ప్లాన్. నేను మీకు దీన్ని తెలుగులో చెప్పాలనుకుంటే, నాకు ఓన్లీ నేమ్ అండ్ ప్లాన్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ నేమ్, ప్లాన్, రోస్ కావాలి. ఆ డేటా కావాలి. కానీ నాకు ఓన్లీ కస్టమర్స్ టేబుల్‌లోనే కావాలి. బట్ ఐ నీడ్ ఇట్ ఓన్లీ ఆన్ పెయిడ్ ప్లాన్. సో, దీన్ని ఇక్కడ మనము నేమ్ వాడతాం. ప్లాన్ వాడతాము. నెక్స్ట్ ఏం వాడతాము? ఏ కండిషన్ పెట్టాలి? వావ్! సుమంత్. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. సో, యెస్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము అనంటే, వి విల్ సెలెక్ట్ నేమ్, ప్లాన్ ఫ్రమ్ మనం కస్టమర్స్ టేబుల్‌లో చేస్తాము. వేర్ ప్లాన్ ఈక్వల్స్ టు పెయిడ్. దట్స్ ఇట్. సో, మనకిక్కడ ఎవరైతే నేమ్ ఉన్నారో, వాళ్ళు ఓన్లీ పెయిడ్ ఒకటే కనిపిస్తది. మనకి ఫ్రీ ప్లాన్ కనిపించదుమాట. గ్రేట్ సుమన్. దట్స్ నైస్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి నౌ వి విల్ లెర్న్ లైక్ హౌ టు సార్ట్ ఇట్ ఆల్ఫాబెటికల్లీ. సో, ఇక్కడ నేను ఎలా రాస్తానంటే, నాకు ఆల్ కస్టమర్స్ సార్టెడ్ ఆల్ఫాబెటికల్లీ బై నేమ్ కావాలి. నాకు నేమ్ అనేది ఐ మీన్ సార్టెడ్ అయ్యి ఉండాలి. సో, నేనేం రాస్తా అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్. ఎందుకు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అనంటే అక్కడ దే వాంట్ టు సీ ఆల్ ది కస్టమర్స్. అందుకని చెప్పేసి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్. Mhm. Then order by name. అంతే. నౌ యూ విల్ హావ్ ఆల్ ద నేమ్స్ ఇన్ ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్. సో, మనకిప్పుడు ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్‌లో వస్తది. సో, అండ్ ఇంకోటేంటంటే, మనం ఇక్కడ నేమ్ ఆర్డర్ నుంచే కావాలన్నాం కాబట్టి, సో, నేమ్ ఆర్డర్ మారుతూ ఉంటదనమాట. ఆ నేమ్‌లో ముంబై ఉంటే ముంబై, బెంగుళూరు ఉంటే బెంగుళూరు ఇవి సేమ్‌గా వస్తాయి. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ లైక్ 2 సిటీ ఆర్ సంథింగ్, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే అన్నమాట. సో, దట్స్ హౌ యూ డూ ఇట్. So it will be the same question. You will sort it in a Z and A. So దీన్ని నేను జస్ట్ మారిస్తే సేమ్ అయితది.
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఈ క్వెషన్‌లో లెట్స్ సీ ఇది కొంచెం డిఫరెంట్. ఇదెలా అంటే షో ఓన్లీ ద ఫస్ట్ కస్టమర్స్ ఫ్రమ్ ది టేబుల్. నాకు ఇక్కడ వీళ్ళకి ఓన్లీ దే వాంట్ టు సీ ఓన్లీ ఫస్ట్ కస్టమర్స్ అన్నమాట. సో, ఇలాంటప్పుడు ఎలా రాస్తామంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ లిమిట్ నాకు కస్టమర్స్‌లో అన్నీ చూపించు. బట్ ఐ జస్ట్ ఓన్లీ వాంట్ టాప్ 3. సో, నువ్వెప్పుడైతే టాప్‌లో ఉన్న కాలమ్స్ ఒకటే కావాలనుకుంటున్నావు. దెన్ వి గోనా లిమిట్. ఓకే. లిమిట్ టు దోస్. ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 4 మార్చాననుకోండి. వి విల్ గెట్ టాప్ 4. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి నౌ యూ వాంట్ యూనిక్ సిటీస్. సో, యూనిక్ సిటీస్ వచ్చినప్పుడు మీరేం జేస్తారు? నౌ ఐ వాంట్ టు సీ యూనిక్ సిటీస్. జస్ట్ నౌ వి టాక్డ్ అబౌట్ ఇట్. ఒకవేళ మనము యూనిక్ సిటీస్ ఒకటే చూడాలనుకుంటే, మనము ఏ కాలమ్స్ ఐ మీన్ ఏ కీవర్డ్ వాడతాము? పర్ఫెక్ట్. సో, మనము ఏఐ ఐ మీన్ సారీ మనకి ఏదైనా యూనిక్ ఒక్కటే కావాలి అనంటే వి గోనా పిక్. సో, నేను కస్టమర్స్ టేబుల్ అన్ని తీసుకొని నాకు సారీ ఇక్కడ నేనేం జెప్తున్నా అంటే నాకు ఓన్లీ ఓకే. సారీ గైస్. యాహ్! ఇక్కడ నేను డిస్టింక్ట్ తీసుకున్న తర్వాత స్పెల్లింగ్ ద ప్రెజెంట్ లెట్స్ సే నాకు యూనిక్ సిటీస్ కావాలన్నారు. సో, ఐయామ్ గోనా డూ సిటీ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్. సో, ఇక్కడ నాకు ఓన్లీ సిటీ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ ఒస్తాయి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు లుక్ ఎట్ లైక్ ఐ వాంట్ నేమ్ సిటీ యూనిక్‌గా ఉండాలనుకోండి. ఐ విల్ గెట్ లైక్ నేమ్ యూనిక్‌గా ఉన్నది తీసుకొస్తది. బట్ లైక్ వీళ్ళిక్కడ మనకి క్వెషన్‌లో సిటీ ఒక్కటే నీకు యూనిక్‌గా కావాలి అనంటే మనం ఇలా తీసుకుంటామనమాట. అండ్ అలానే కొన్నిసార్లు మనం డిస్టింక్ట్ ఎప్పుడు వాడొచ్చు అనంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు మన దగ్గర ఎన్ని సిటీస్ లిస్ట్ ఉన్నాయి? లేదా ఎంతమంది యూజర్స్ ఉన్నారు? ఎన్ని ఆర్డర్స్ పెట్టారు? యూనిక్ ఆర్డర్స్ పెట్టారు. వీటన్నిటికి వచ్చినప్పుడు మనం డిస్టింక్ట్ అనేది వాడొచ్చనమాట. సో, మన నెక్స్ట్ క్వెషన్ వచ్చేటప్పటికి షో ద నేమ్ అండ్ జాయిన్ డేటా. సో, దీన్ని బట్టి ఏంటంటే సెలెక్ట్ నాకు నేమ్ కావాలి. జాయిన్ డేట్ కావాలి. సో, నేనిక్కడ జాయిన్డ్ ఇలా పెడుతున్నా బికాజ్ ఇట్స్ ఎ డేట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్. ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఆఫ్ ది 3 మోస్ట్ రీసెంట్‌లీ జాయిన్డ్ కస్టమర్స్ అన్నమాట. వీళ్ళకేంటంటే ఉన్న డేటా అన్నిట్లోని 3 మోస్ట్ రీసెంట్ జాయిన్ కస్టమర్స్. సో, దీన్ని బట్టి నీ అర్థం ఏంటంటే, నాకు ఓన్లీ 3 కస్టమర్స్ కావాలి. బట్ లైక్ మోస్ట్ రీసెంట్ కావాలి. సో, నేను దీన్ని ఆర్డర్ బై జాయిన్డ్ డీఎస్సీ అని పెడతా. సో, ఎందుకు ఇక్కడ నేను ఆర్డర్ బై జాయిన్డ్ డీఎస్సీ పెట్టాను అని చెప్పేసనంటే, నేను మీకు ఇందాక చెప్పా కదా! డీఎస్సీ సో, ఇక్కడేంటంటే డీఎస్సీ వచ్చేటప్పటికి మనకి డిసెండింగ్ ఆర్డర్. అది టాప్ లెవెల్ నుంచొస్తది. సో, ఇక్కడ లేటెస్ట్ డేట్ ఏదైతే ఉందో అదొస్తది మాట. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు ఓన్లీ 3 మోస్టే అడిగారు కాబట్టి వి గోనా లిమిట్ ఇట్ విత్ 3. సో, దట్స్ హౌ యూ డూ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి లాస్ట్ క్వెషన్. ఇదే మన లాస్ట్ క్వెషన్. షో ద నేమ్ అండ్ సిటీ ఆఫ్ పెయిడ్ కస్టమర్స్ ఓన్లీ సార్టెడ్ ఏ టు జీ బై నేమ్. సో, నేనిక్కడ ఓన్లీ సెలెక్ట్ నేమ్, సిటీ అండ్ ప్లాన్ కాలమ్ తీసుకుంటున్నా. ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ వేర్ ప్లాన్ ఈక్వల్స్ టు నాకు ఓన్లీ పెయిడ్ అయిందే కావాలి. సో, అందుకని ఆర్డర్ బై నేమ్.
అండ్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఎదర్ యూ కెన్ మెన్షన్ ఏఎస్సి. ఏఎస్సి ఈజ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ అని అర్థం. ఏ టు జీ. మీరు మెన్షన్ చేసినా పర్వాలేదు. లేదంటే మీరు మెన్షన్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు. బికాజ్ సీక్వెల్ అనేది ఎప్పుడు ఏఎస్సిలోనే రీడ్ చేస్తది డేటా. సో, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ అన్నమాట. యాహ్! దట్స్ హౌ. యాహ్! దట్స్ ఇట్. Your SQL practice is done. See, now you have learned like 6 keywords that mostly used in every day in Excel sheet. Great, guys. You guys are so good. I love it. And in that case, we are coming to end of it. So previously, you guys were not knowing అసలు SQL అంటే ఏంటో తెలీదు, డేటాబేస్ అంటే ఏంటో తెలీదు. If you don't know how to code, I hope this session is helpful for you because now you know what SQL actually is. Then Excel sheets ఏంటి. SQL is not only complete C language C++ లా కాకుండా it is more easy and convenient language for analyst అన్నమాట. And today we wrote 10 queries today and you can practice by yourself. So ఈ రోజు యూ లెర్న్ వాట్ ఈస్ సీక్వెల్, సెలెక్ట్ అంటే ఏంటి, ఫ్రమ్ అంటే ఏంటి, వేర్ అంటే ఏంటి, లిస్ట్ లిమిట్ అంటే ఏంటి, డిస్టింక్ట్ అంటే ఏంటి, ఆర్డర్ బై ఏంటి నేర్చుకున్నారు. ఇన్ నెక్స్ట్ వీక్ వీ గోనా గో టు అ లిటిల్ బిట్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ విచ్ ఇస్ లైక్ గ్రూప్ బై, అసలు ఎలా కౌంట్ చేయాలి, ఎలా సమ్ చేసి యావరేజ్ చేయాలి, ఈ క్వెషన్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్దాం అనుకుంటున్నా. అండ్ that's it. And you can practice so many free resources on online. You can just look at like SQL free resources. మీరు ఒక్కొక్క క్వెషన్ని మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ మేక్ ష్యూర్ యూర్ ప్రాక్టీసింగ్. మీ అంతలు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసాకు యూ విల్ నాట్ లర్న్. సో మేక్ ష్యూర్ యూ ప్రాక్టీస్ ఎవ్రీథింగ్ బై యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ మీరు ఎంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ విల్ బి వెరీ గుడ్ ఎట్ ఇట్. ఇవనేది మీకు చాలా చాలా ఈజీగా అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ సీక్వెల్ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్. I hope it helped you guys. And if you have any questions now, you can text me. Now I'll answer your questions for 5 more minutes. Then we can end the call. And you will find everything here. ఇక్కడ ఉన్న దాంట్లో నేను మీకు క్లాస్ చెప్పిన పీపీటీ, నేను మీకు క్లాస్ చెప్పిన ఇప్పుడు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటే దాని యొక్క ఆర్టిఫాక్ట్ ప్రతి ఒక్కటి అందులో ఉన్నాయి. అందులో నోట్స్ కూడా ఉంది. సో యూ కెన్ స్టడీ ఇఫ్ యూ వాంట్. Analytics classes update. So next week I'll be out of town. So I'm not gonna do any live session because like నేను కంప్లీట్ 1 week నేను వేరే దగ్గరికి వెళ్తున్నా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ కోసం. సో అందుకని ఐ వోంట్ బీ హియర్. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆన్వర్డ్స్ ఐల్ కీప్ ఆన్ కంటిన్యూయింగ్ అండ్ ఐల్ గివ్ యూ గైస్ అప్డేట్. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? I'm gonna wait for 1 more minute. If you have any questions, you can ask me now. If you're shy, you can ask me in WhatsApp. Sorry, in Instagram as well. Perfect. I'm gonna wait 30 more seconds. Okay, then. I think nobody's having questions. First of all, thank you so much for joining. And I hope this session was helpful for you. And ఒకవేళ మీరు చూడాలనుకుంటే ఇది లైవ్లో కోర్సెస్లో ఉంది. You can watch again. Okay, guys. Then I'll see you all soon. And thank you so much for joining. Have a great day and all the best.